We'll record again. Mhm. Okay. Good morning, everyone. Thank you for coming to media class number 1. Habari kila mtu na asanteni kwa kujiunga na masomo yetu. Leo tunazungumzia vyombo vya habari na leo ni darasa la kwanza. Today, we'll talk about giving interviews and telling people about your farm business. Na leo tunazungumzia kuhusu kufanya mahojiano na vyombo vya habari na kuelezea watu kuhusu biashara yako. So today in the presentation, you might hear some words in English and we'll give you translations. Na kwa masomo ya leo kuna maneno ambayo utasikia akisema ambayo atakuelezea yanamaanisha nini. The first word is newspaper. Ya kwanza ni newspaper ambayo inamaanisha gazeti. Magazine. Hiyo magazine inamaanisha zile magazine, zile vitabu ambavyo vinapeana habari kuhusu masuala mbalimbali. Interview. Ingine ni interview ambayo inamaanisha mahojiano. And reporter. Reporter ni yule mwandishi habari mwenye anakufanyia mahojiano. Okay. So the media refers to any way that people communicate with each other. Na wakati wanasema media ni vyombo vya habari na inamaanisha ni namna watu wanavyowasiliana. This can be magazines, newspapers, TV news channels, radio, or any other way people communicate. Na usambazaji wa habari kupitia vyombo vya habari inaweza kutokea kupitia magazeti, kama ni magazine, kupitia televisheni, kutumia redio, njia yoyote tu ambapo ujumbe unapitishwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Sometimes media sources will ask for an interview to learn about you, your farm, and your life as a refugee. Na kuna wakati ambapo baadhi ya vyombo vya habari zitataka kufanya mahojiano na wewe, ndio zijue kuhusu wewe, biashara yako na masuala ya wakimbizi. So you can see on the left side examples of large US news and media. Na upande wa kushoto unaona hapo chini ameandika zile vyombo vya habari kubwa hapa Marekani. But probably you will be interviewed by local Kansas City news on the right side. Lakini upande wa kulia hapo ndio kuna zile vyombo vya habari ambavyo vinatumika hapa Kansas, ambazo ndizo zina uwezekano mkubwa wa kuja kukuhoji wewe. For example, some New Roots farmers have been interviewed by Feast magazine. Kwa mfano, kuna baadhi ya wakimbizi ambao wanalima kwa hiyo program New Roots ambao tayari wameshafanywa mahojiano na Feast magazine. So reporters and journalists ask New Roots for interviews every year. Na waandishi wa habari, reporter, huwa wanaita huko kwa New Roots kila mwaka kuomba kufanya interview na wao. Now we'll talk about how to give an interview and the pros and cons of giving an interview. Sasa tutaongelelea namna ya kufanya mahojiano na uzuri wa mahojiano na ubaya wa mahojiano. Some farmers like giving interviews and sharing their story, and some do not, and either one is okay. Na kuna wakati ambapo utapata kuna watu ambao wangetaka kupeana mahojiano, kuongelelea maisha yao, lakini unapata watu wengine hawako sawa na hiyo. So the pros of giving an interview is people can learn about your farm. Haya, uzuri wa kupeana mahojiano ama kufanya mahojiano na wanahabari ni kwanza, watu wanaweza kujua kuhusu shamba lako. It's an opportunity to share your story and your accomplishments. Na pia unapata nafasi ya kuelezea watu kuhusu habari yako, maisha yako, na zile faida ama zile hatua nzuri ambazo umepiga, manufaa ambayo umepata kwa maisha kutoka kwa biashara, chochote tu namna umefanikiwa. And you can help teach Americans about life as a refugee. Na pia unaweza kufunza Wamarekani maisha ya wakimbizi yanakuwaje. The cons of giving an interview. Na ubaya wa kupeana interview ni nini? Some people don't want to talk about the difficulties of refugee life.
Kuna watu ambao hawapendi kuzungumzia zile changamoto ama shida ambazo wanapitia kama wakimbizi. It can be upsetting and remind you of bad times you don't want to remember. Na pia inaweza kuwa inakukasirisha kwa sababu inakukumbusha mawazo ya vitu vilifanyika ambazo hutaki kukumbuka hata kidogo. And sometimes reporters can misunderstand or misinterpret what you say. Na saa zingine waandishi wa habari wanaweza kuenda kusema kitu ama wakakosa kukuelewa vizuri chenye ulikuwa unasema. Umesema kitu kimoja, wao wakakielewa njia ingine tofauti. So remember, when you're giving an interview, you can always say no to any question. Na kumbuka wakati unapeana interview, uko na haki ya kusema hapana kama utaulizwa swali lenye hautaki. Okay. So for the rest of the class, I'll ask a few questions and Layla will interpret. Haya, kwa hivyo kusonga mbele na darasa kuna maswali atauliza alafu mimi nitawatafsiria. So think about how you would answer the questions in 1 or 3 sentences. Kwa hivyo ufikirie ile swali atauliza unaweza ukaijibu aje kwa kutumia sentensi moja ama sentensi 3. Okay, so the first question is, how long have you lived in the United States? Swali la kwanza ni umeishi hapa Marekani kwa muda gani? The second question, can you tell me a little bit about your experience as a refugee? Ya pili ni unaweza kunielezea maisha yako hapa yamekuwaje kama mkimbizi? Question number 3, can you talk about what you grow on your farm? Swali la 3 ni unaweza kunielezea kwa shamba lako unapanda mboga gani? And the last question, what are your plans for the future of your farm? Na swali lingine unaweza kuuliza ni uko na mipango gani kuhusu shamba lako, mipango ya huko mbeleni, siku zinakuja, ni mipango gani yenyewe umepanga? Okay, that's the class. Remember, when you're giving an interview, that reporters like good details but short answers. Kumbuka wakati unapeana interview, huyo reporter mwanahabari mwenye mko na yeye anataka habari, lakini anataka majibu pia mafupi mafupi. Kwa hivyo ni kujibu, akiuliza kitu unaijibu kwa ufupi, lakini unapeana habari nyingi kwa hilo jibu lako fupi. If you have any questions or you would like to give an interview, please contact a Nurut staff member. Kwa hivyo kama uko na swali ama ungetaka kufanya mahojiano na vyombo vya habari, tafadhali wasiliana na wafanyikazi wa pale Nurut. Okay. Thank you again for coming. Asanteni kwa kushiriki kwa masomo ya leo.